So today's first topic is the normal human microbiota. At the end of the class, we will understand the microbiology of the normal flora. The role of normal microbiota is beneficial and harmful effects, probiotics and prebiotics. Okay. The normal microbial flora or the indigenous microbiota refers to a diverse group of microbial population that every human being harbors on his or her skin and mucous membranes. In humans, the normal flora is located at various sites. Kon sites gulo? In humans, the normal flora is located in various sites: GIT, respiratory tract, genitourinary tract and the skin. So normal microbial flora gulo kon gulo ki category? Duto categories: resident flora or transient flora. So as the name suggests, resident flora will be permanently there and the transient flora is transient. Okay. What is the resident flora definition? They are lifelong members of the body's normal microbial community. They are very closely associated with a particular area and when disturbed they again re-establish themselves. Example ki? E. coli is a resident flora of the intestine. They do not cause any harm, rather they have beneficiary effect on the host. Transient flora ki? Transient মানে হচ্ছে temporary, inhabit the body surface or mucous membranes temporarily for a short interval. They do not produce disease as long as the resident flora remains intact. If the resident flora gets disturbed due to any reasons, the transient flora may colonize and produce disease like pneumococcus and meningococcus in the nasopharynx. তাহলে transient floraটা আমাদের বডিতে শর্ট টেম্পোরারিলি থাকে বিভিন্ন জায়গাতে, কিন্তু কোনো ডিজিজ করে না as long as the resident flora remains intact. যখনই কোনো resident flora গুলো disturbed হয়ে যাচ্ছে due to any reasons, they cause colonization and produce disease like example ki pneumococcus and meningococcus. In hospitals, the patients may acquire many resistant organisms as the transient flora from the healthcare workers and the hospital environment. Example kirokom? Methicillin resistant Staphylococcus aureus in the nose and skin, multiple drug resistant organisms like Klebsiella, E. coli, Pseudomonas and Acinetobacter in the respiratory tract. তাহলে এই হসপিটাল সেটিং এ এই মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্টাফিলোকক্কাস অরিয়াস নাকের থেকে আর স্কিনের থেকে মাল্টিপল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট অর্গানিজমস লাইক ক্লিপশিয়েলা, ই. coli, সিউডোমোনাস, অ্যাসিনেটোব্যাক্টার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে পেশেন্টদেরকে বিভিন্ন রকম ইনফেকশন করতে পারে। ইন কন্ট্রাস্ট টু দ্য রেসিডেন্ট ফ্লোরা, they can be easily eliminated from the body surface by following proper hand hygiene and other infection control practices. সেই জন্য আমরা হসপিটাল এনভায়রনমেন্টে সবসময়তে হ্যান্ড হাইজিন মেনটেন করি, যাতে এই 5 মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন যেটা আমরা পড়েছিলাম, বিফোর টাচিং আ পেশেন্ট, আফটার টাচিং আ পেশেন্ট, বিফোর টাচিং আ সারাউন্ডিং, আফটার ডুইং আ প্রসিডিওর, সেই 5টা সব জিনিস সবসময়তে মেনটেন করি যাতে এই ট্রানজিয়েন্ট ফ্লোরাগুলোকে আমরা এলিমিনেট করতে পারি। কেমন? এর মধ্যে কোনো কিছু বুঝতে কিছু অসুবিধা হয়? কামিং অন টু দ্য মাইক্রোবায়োলজি ইজ নর্মাল ফ্লোরা. Humans acquire the normal flora soon after birth and then continue to harbor until death. সারা জীবন থেকে যায় আমাদের শরীরে। The presence of the normal microbial flora in a given body site depends upon various factors like local temperature, moisture, pH, environmental flora, hospital বা community, immunity and the anatomical site, skin or mucosa. তাহলে নর্মাল ফ্লোরা গুলো we acquire as soon after birth and they continue to harbor until death. এদের প্রেজেন্স গুলো ডিপেন্ড করে একটা গিভেন বডি সাইটের উপরে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য টেম্পারেচার, ময়েশ্চার, পিএইচ, এনভায়রনমেন্টাল ফ্লোরা, immunity and the anatomical site. Most of the normal flora predominantly contain bacteria and to a less extent certain fungi and parasites. আর রিসেন্টলি হিউম্যান ভাইরাস কিছু কিছু রয়েছে। Human viral microbiota, এটাকে বলা হয় ভাইরোম, is the collection of viruses in and on the human body. The viruses may get integrated into the human genome as proviruses. Every human being has a unique virome which may get affected by age, lifestyle, diet, pre-existing immunity, geographical location and seasonal variation. তাহলে ভাইরোম কি? What is human virome? শর্ট নোট আসে, virome is the collection of viruses in and on the human body. These viruses may get integrated into the human genome as proviruses. Every human being has a unique virome which may get affected by age, lifestyle, diet, pre-existing immunity,
geographical location and seasonal variation. With the advancement of deep sequencing technique, it is now possible to gather information on the human viral microbiota. Many viruses colonize the human skin known as the skin virome. Example ki human papilloma virus and bacteriophages that infect the commensal skin bacteria such as staphylococci. Give me one example of disease caused by human papilloma virus. Cervical cancer, এটার জন্য cervical cancer হয়েছে না human papilloma virus? Human papilloma virus 6, 14, 14, 18 আচ্ছা এমনি জেনে রাখ হবে CS human papilloma virus is a vaccine preventable CS cervix হচ্ছে একটা vaccine preventable disease এই জন্য এটার এগেইনস্টে যে কোনো চাইল্ড বেয়ারিং এজে সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ ইয়ং ওমেনদের সবসময়তে দেওয়া হয় Gardasil বা এ নামে পাওয়া যায় CS cervix এর ভ্যাকসিন they protect us against the human papilloma virus. This is a virus causing cancer of CS cervix. This causes and the strains are 6, 14, 18 এই কয়েকটা strains ঠিক আছে now coming on to the anatomical side যেখানে normal bacteria থাকে ব্যাকটেরিয়া গুলো in saliva there is 10 to the power 8 to 10 to the power 9 bacteria per gram or ml. Aerobic to anaerobic ratio is 1:10. Tooth surface থাকে 10 to the power 10 to 10 to the power 11. Gingiva থাকে 10 to the power 11 to 10 to the power 12. What are the anaerobic normal bacterial flora common in the mouth, saliva, tooth surface and gingiva? Anaerobic cocci, actinomyces, fusobacterium, bifidobacterium, pivotella and spirochetes. And the aerobic normal bacterial flora, commensal fungi and parasites are predominant is Viridian streptococci and less predominant are commensal parasites like Trichomonas and Entamoeba. Nasopharynx এ কি থাকছে anaerobic normal flora হচ্ছে pivotella, anaerobic cocci আর fusobacterium. aerobic এর মধ্যে predominant হচ্ছে streptococci, Neisseria, diphtheroids and staphylococcus epidermidis. Less predominant হচ্ছে Haemophilus, meningococcus, pneumococcus, staphylococcus aureus and gram negative rods and yeasts. স্টমাকে কি রয়েছে GI ট্র্যাক্টে স্টমাকে রয়েছে 10 till 10 to the power 5 জেজুনামে 10 to the power 4 to 10 to the power 7 টার্মিনাল আইলিয়াম এন্ড কোলনে সবথেকে বেশি 10 to the power 11 to 10 to the power 12 anaerobic what are the normal anaerobic bacteria present here lactobacillus anaerobic cocci bacteroidetes flagellaris fusobacterium bifidobacterium pivotella clostridium and the aerobic normal bacteria are predominantly Helicobacter pylori. This causes peptic ulcer disease and others are Enterobacteriaceae and other gram negative rods, Enterococci, Streptococci and Streptococcus agalactiae. Less predominant gulo kara kara diphtheroids, Candida albicans, Staphylococcus aureus, commensal Entamoeba species and commensal intestinal flagellates. Female genital tract vagina তো রয়েছে total bacteria 10 to the power 7 to 10 to the power 9. Anaerobic is to aerobic ratio হচ্ছে 10 to the power 1. So anaerobic bacteria are more common here. What are the normal anaerobic bacterial flora? These are the anaerobic cocci, lactobacillus, pivotella, bifidobacterium and clostridium. And the aerobic normal bacterial flora are predominantly is corynebacterium, lactobacillus, streptococci, Streptococcus agalactiae and Neisseria and less predominantly হচ্ছে Enterococci, Enterobacteriaceae and other gram negative rods, Staphylococcus epidermidis are Candida species. Skin এ রয়েছে 10 to the power total bacteria 10 to the power 2 to 10 to the power 3. The anaerobic to aerobic ratio is 3:2. Anaerobic bacterial normal flora হচ্ছে Propionibacterium and anaerobic cocci. What are the disease caused by Propionibacterium? Propionibacterium acne which causes acne vulgaris, which is one of the factors causing acne vulgaris. Not only this, one of the factors causing acne vulgaris. The aerobic normal bacterial flora মধ্যে কি রয়েছে predominantly Staphylococcus epidermidis. সেই জন্য যখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি কখনো আমরা ব্লাড কালচার থেকে বা স্কিনের থেকে কোনো পাসের থেকে যদি Staphylococcus epidermidis পাই ক্লিনিক্যাল ফিচার্স না থাকলে ক্লিনিক্যালি কোরিলেট না করা গেলে আমরা Staphylococcus epidermidis দেব না কেন বিকজ দিস ইজ আ নর্মাল স্কিন কমেন্সাল ঠিক আছে ব্লাড কালেকশনের সময়তে অনেক সময়তে যদি প্রপারলি স্কিন ক্লিন না করে যদি ব্লাড কালেকশন করা হয়
then Staphylococcus epidermidis is one of the predominant species. This may come as a normal commensal. Okay. আর কি থাকে? Diphtheroids, Micrococcus species. Micrococcus is almost never a pathogenic organism. Micrococcus is found as in tetrads, gram positive cocci, একটু বড় বড় সাইজের tetrads এ থাকে। ওগুলো যখনই আমরা কখনো ব্লাড কালচার বা কিছুতে দেখি, we will be discarding that sample as normal skin commensals. They are not pathogenic. Neisseria and Streptococci, and less predominant হলো Staphylococcus aureus, Candida and Acinetobacter. তাহলে স্কিনে নর্মাল অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া কি থাকে? Propionibacterium, especially the Propionibacterium acne and anaerobic cocci. And what are the predominant aerobic bacteria? Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, Diphtheria, Neisseria, Streptococci, and less predominant হচ্ছে Staphylococcus aureus, Candida and Acinetobacter. What is the role of normal flora? The various microorganisms present in the normal flora have different relationship with the host. They may have a beneficial effect or a harmful to the host, and they may exist as commensals. What are the beneficial effects? They prevent colonization of the pathogen, synthesize vitamins, and the waste products antagonize other bacteria, immune stimulation, and prevent allergic disease, and take part in complement activation. ঠিক এরকম ভাবে layer formation করছে by the normal flora, their waste product formation by the normal flora, and immune stimulation mucosal cells এর উপরে প্যাথোজেনের এগেইনস্ট অ্যাটাক এরকম আটকাচ্ছে। আর লার্জ ইনোকুলামের সময়তে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস, হোস্ট ফ্যাক্টরস আর ফিজিক্যাল ডিস্ট্রাকশনস গুলোকে এগুলো মিউকোসাল সেলসে আটকাচ্ছে নর্মাল মাইক্রোবিয়াল ফ্লোরা গুলো। ডিস্টার্ব নর্মাল ফ্লোরাতে কি হয়? দ্যাটস প্রমোট ইনফেকশন। কখন হয় সেটা? Due to injudicious use of broad spectrum antimicrobial agent, host factors like immune suppression, reduced peristalsis may promote the pathogen to grow, physical destruction of the normal flora by irradiations, chemicals and burns, etc. If the inoculum size of the entering pathogen is high, then it can dominate over the normal flora and minor trauma. So, when will the normal disturbance of the normal flora cause infection? When we are injudiciously using broad spectrum antimicrobial agents, which is suppressing the normal flora, which is not able to act against these pathogens. এই যে ব্লু সেলস গুলো হচ্ছে নর্মাল ফ্লোরা, রেড সেলস গুলো হচ্ছে প্যাথোজেন। এদিকে দেখো মিউকোসাল সেলসের উপর যে নর্মাল ফ্লোরাটা একটা কোটিং করে রয়েছে, এরা যখন লার্জ ইনোকুল প্যাথোজেনকে এগেইনস্টে এরা আটকানোর চেষ্টা করছে। ঠিক আছে, কখন কখন এরা আটকাতে পারছে না? যখন প্যাথোজেনের লার্জ ইনোকুলামের সাইজ হচ্ছে, মানে রেড সেলস গুলো লার্জ অ্যামাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, কোনো ফ্যাক্টরসে যখন রিডিউস পেরিস্টলসিসে ইমিউন সাপ্রেশন হয়ে যখন এই ব্লু সেলস গুলো কমে যাচ্ছে, অ্যান্ড ফিজিক্যাল ডিস্ট্রাকশন যখন, যেমন রেডিয়েশনের পরে কেমিক্যাল বা বার্নস এর ক্ষেত্রে। হার্মফুল এফেক্টস may be agents of the disease. Members of the normal flora may cause various endogenous disease. When the host immunity is lowered, this transient flora may invade and produce disease like gram-negative organisms, E. coli, colonizing the respiratory tract that can cause pneumonia. আমরা কি দেখেছিলাম? E. coli ছিল জিআই ট্র্যাক্টের একটা নর্মাল রেসিডেন্ট ফ্লোরা। যখন কোনো হোস্টের ইমিউনিটি যখন কোনো লোয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, তখন এই জিআই ট্র্যাক্ট থেকে এরা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে চলে গিয়ে তখন ডিজিজ প্রডিউস করছে। যখন এই ট্রানজিয়েন্ট ফ্লোরাগুলো যেই নর্মাল সাইটে থাকা দরকার, সো when they are causing this disease, when the host immunity is lowered, this transient flora is invading from the normal site and producing the disease like gram-negative organisms, which are normal transient flora of the GI tract. They are colonizing the respiratory tract and causing pneumonia. Okay, and if they enter a wrong site or tissue like blood, sterile body cavities, then even the resident flora can also produce disease. Harmful effects: the transfer to susceptible host. Some pathogens of the humans that are members of the normal flora for one host can produce disease if transferred to the other host. If we are working in a hospital environment, some of the normal resident flora, আমাদের স্কিনের কিছু নর্মাল রেসিডেন্ট ফ্লোরা রয়েছে আমাদের হাতের ডার্টের মতো, কিন্তু শুধু আমরা যদি হ্যান্ড হাইজিন প্রপারলি না মেনটেন করে যদি একটা ইমিউনোসাপ্রেস পেশেন্টকে একটা
টাচ করছি প্রপার হ্যান্ড হাইজিন না করে, তাহলে আমার নর্মাল রেসিডেন্ট ফ্লোরা যেটা ছিল সেটা কিন্তু ইমিউনোসাপ্রেস একটা সিক পেশেন্টের নর্মাল ফ্লোরা হিসেবে থাকবে না, ওর বডিতে কিন্তু গিয়ে ওটা ইনফেক্টিভ অর্গানিজমে পরিণত হবে। কেমন? The pathogens of our normal flora can produce disease if transferred to the other host. Bacterial synergism, and this also contributes to the drug resistance of the pathogens, and they create a competition for the host nutrients. So what are the diseases produced by this normal flora? UTI কোত্থেকে এসে করে? anatomical site থেকে এসে। intestinal flora like E. coli, Klebsiella, Proteus. So we know that UTI is causing organisms are E. coli, Klebsiella and Proteus. They are normal intestinal flora, but when they invade the urogenital tract, তখন they are producing UTI. Endocarditis কারা করছে? Oral flora like Viridin streptococci. From the mouth, when they are getting transferred to the endocardium, the valves, then they are causing endocarditis, bacterial endocarditis and subacute endocarditis. Dental caries like oral flora like Streptococcus mutans, peritonitis and abdominal infection like intestinal flora, pneumonia causing transient respiratory flora, and septicemia, they can be caused from any site. Coming on to probiotics. Probiotics also a very important short note. What are the probiotics? These are defined as live microorganisms which is a part of the normal flora, which when administered in adequate amounts confer a whole health benefit to the host. They are extremely useful in conditions where the normal intestinal flora is suppressed. তাহলে probiotics কি? living microorganisms which are normal flora কিন্তু তাদেরকে ওষুধ হিসেবে দেওয়া হয় কখন? যখন normal intestinal floraটা suppressed হয়ে যাচ্ছে। They are commercially available in the form of capsule or sachet consisting of some important beneficiary bacteria and yeast of human intestinal flora such as Bifidobacterium, Lactobacillus, Saccharomyces, etc. দেখবি অনেক সময়তে ডায়রিয়াতে যখন intestinal flora suppressed হয়ে যাচ্ছে, ডায়রিয়াতে আমরা বলি যে বিফিল্যাক খাচ্ছি আমরা। ডায়রিয়াতে আমরা অনেক সময়তে Lactobacillus capsules দেওয়া হয়, Vizilac. These are probiotics, capsule বা sachet formatে দেওয়া হয় to treat various forms of GIT conditions like gastroenteritis, antibiotic associated diarrhea, lactose intolerance, irritable bowel syndrome and colitis, necrotizing enterocolitis and Helicobacter pylori infection. And what are the prebiotics? Prebiotics are the dietary non-digestible fibers which when administered stimulate the growth and activity of commensal microorganisms and thereby exert beneficiary effect to the host indirectly. Most common commensal of the human intestine, Varsha, which is the most common commensal of the human intestine? आज ही पढ़ा है आपको। Very good. Which of the following is not a component of the commercially available probiotics? Bacterium ছিল, Lactobacillus ছিল, Bacterius fragilis. Very good. Which of the following is not a commensal in the human female genital tract? Lactobacillus পাওয়া যায়, Trichomonas vaginalis.